Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, we begin by praising Allah subhanahu wa ta'ala, and we pray that Allah bless in our session, the session where we answer some questions that were posted, and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala bless us with the understanding in of deen and the tawfiq, that we are able to practice in His commandments and refrain from His prohibitions. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless us with the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah. Ameen ya rabbal alameen. So inshallah ta'ala we will look at the first question which we will look into. First question, and is asking, Assalamu alaikum Ustaz. Wa alaikum assalam. Recently a servant of Allah asked me regarding the permissibility of masturbation in Islam, which to my knowledge is haram. However, the servant of Allah further elaborated that when he or she does try to stop, his or her desires get so strong that he or she put himself and herself at risk of zina by means of pursuing haram affairs that can lead to light petting, heavy petting, possibly even zina. He or she further lamented that in that state of mind, he or she has tried countless of times to prevent himself from falling prey to the allure of sexual immorality, but still ends up in that vicious cycle. My question is, for such cases, is there any variation in the ruling regarding masturbation, if the purpose is solely to prevent oneself from being put in a state of mind that could eventually bring about even worse consequences? So basically this question is asking about the ruling of masturbation, and the questioner is asking that he is aware that it is not any permissible in Islam when it comes into masturbation. But how about if a person in a state where if he or she does not perform any masturbation, this can lead him to performing any zina or things that are related to sins. So the first thing we have to understand, masturbation is not any permissible. Masturbation, whether it is for man or for woman, it is haram and prohibited in Islam, and this is clear in our madhab of Imam Shafi'i, for example, likewise in the madhab of Imam Malik, but only in the madhab of Imam Abu Hanifa, they mentioned, some of the scholars Hanafites, they mentioned that if a person is afraid of committing any zina, and by doing any masturbation, it can prevent him from a bigger sin, then in that situation it is permissible for him to masturbate. But this is not saying that it is halal, but it is haram, but it is the lesser evil. We have this term where we call it the lesser evil in the Islamic tradition. Some of our scholars mentioned aqallu dararain. It is the lesser sin. So if a person is afraid to commit a major sin, and the only way that he can prevent himself from committing that major sin is to perform the smaller sin, then in this permissible, he should choose the performance of the smaller sin. So this is point number one. Point number two is that this person must make the effort to curb this desire. So the addiction to masturbation, or whenever a person has this inclination of masturbation, he or she cannot make this a prolonged habit. Now it will ruin the health of the body, and likewise it will make a person enter into depression, especially even after marriage. He will find any satisfaction in sexual intercourse due to the high level of masturbation before marriage. And there are people who after marriage also they commit masturbation, and even after having kids and so on and so forth. It becomes like an addiction. So the youth of today, especially they have to find the alternative towards this, and the best alternative as what our Prophet sallallahu alaihi wasallam is marriage. We have the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya ma'shar al-shabab
man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. The Prophet sallallahu alaihi mentioned, and oh youth, any one of you and he has any the ability and he need to attain the means and need to get married, falyatazawwaj, and then he must and he get any married. So marriage and at an early age and it is highly recommended and in Islam. But the situation and that a lot of us and boggle with and today, due to the rise in the prices of things and so on, many people they extend their marriage to a later age. So this is the challenges that we are facing today in our community. So as Muslims we have to look into the situation. If a person does not have the capacity to get married early, then he should stay away from circles of friends that can lead him to perform such sexual acts. Stay away from free mixing, mix with good people, at the same time performing of the prayers and making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And our Prophet spoke about fasting, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. The Prophet mentioned that if he does not have the ability to marriage early, then he should fast. For fasting is a barrier for him towards committing the ma'siyah. So likewise remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should always encourage in ourselves and our family members dhikrullah, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, the recitation of the Quran. All these things can curb this desire. Going to the masjid, attending any classes of knowledge, making ourselves being occupied. Do not stay if possible do not be alone by ourselves in the room. Do not be alone by ourselves in the room, if you know that by doing so it will lead to us doing such things. So all these things are some of the advices we get when it comes to curbing this thing about masturbation. So it is not only about at the point of time when a person wants to commit zina or and so on, but it is a process that we have to look at this at the holistic situation, because it involves the psychology of a person, and it involves the environment, it involves relationships around us, it involves our spirituality, it involves our relationship with our family members and our non-family members and our friends and so on and so forth. So and likewise we should curb our eyesight from looking at the things which is haram, our ears from listening to the things that is haram. So all these things will help inshallah ta'ala for us to curb this thing that is masturbation. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us with tawfiq and hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isteri saya berniat bernazar pada permulaan tahun ini untuk menunaikan ibadat umrah sekeluarga. Kita bakal pergi pada bulan November ini. Pada 2 hari yang lalu kami menerima berita yang baik bahawa kami juga bakal menimang cahaya mata dengan izin Allah. Dalam gembira kami pun terpaksa batalkan niat ke umrah kerana dia bakal melahirkan anak pada bulan November juga. Soalan saya, menujukan niat nazar, berdosa tak kami tidak melaksanakan? Isteri saya ingin teruskan niat nazarnya, tapi saya memutuskan harapan memandangkan curiga saya atas keadaan hamil, kesihatan rahim dan sedemikian. Boleh tak Ustaz nasihatkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Soalan ini menanyakan seorang telah melakukan nazar untuk menunaikan ibadat umrah. Pertama sekali kita harus faham, apabila seseorang melakukan nazar untuk melakukan sesuatu ibadah, maka ibadah tersebut menjadi wajib. Jadi nazar tidak kena kepada ibadah-ibadah yang wajib. Maksudnya kita tidak boleh niat saya nazar untuk solat isyak hari ini. Solat isyak wajib. Tidak sah nazar seperti ini. Tetapi nazar ini dia berlaku bagi perkara yang sunnah, bagi perkara-perkara yang digalakkan, seperti berpuasa sunat ini dan sebagainya. Di sini penulis yang menanyakan soalan mengatakan seseorang itu dia telah melakukan nazar untuk melakukan umrah, maka umrah ini sudah menjadi kewajipan ke atasnya. Tetapi dia mengatakan dia planning nak buat ini melakukan umrah pada bulan November, tetapi tak jadi disebabkan dapat cahaya mata. Dia bukan masalah ni bulan November ke bukan bulan November,
tetapi kewajipan umrah sekarang yang ini sudah berada di atas bahunya. Jadi apa yang dia boleh melakukan adalah tangguhkan pelaksanaan umrah ini pada masa-masa yang akan datang. Tak semestinya kita melakukan pada bulan November. Jadi kalau kita nak tunggu anak dilahirkan, itu perkara yang baik. Dan selepas itu, selepas anak dilahirkan, maka apabila yang ini kesihatan sudah kembali dan sebagainya, maka kewajipan melakukan umrah yang ini tetap yang ini wujud. Kewajipan melakukan umrah yang ini tetap wujud. This question is asking, any a person make a vow to perform umrah but decided any to cancel it any because of pregnancy. What is any the ruling? The ruling any is that whenever a person make a vow, it becomes compulsory. So whenever you make a vow to perform the umrah becomes any compulsory any upon you. So if you do not want any to perform it any at this point of time, then it is compulsory upon you any to perform any in the future. But the obligation any that is still on your shoulders whenever you make that vow. Now, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya dengan betul muskil. Saya nak tanya bagaimanakah cara kita bertaubat daripada segala dosa zina, maksiat, minum. Saya betul ingin berubah, tapi tiap-tiap kali saya cuba, saya gagal. Tapi peliknya, selepas setiap perbuatan itu saya bertanya dan berasa salah. Jadi tolonglah saya. Betul ke segala dosa besar dan kecil boleh diampuni? Saya takut sangat dan tak nak masuk neraka diseksa sekian. Soalan ini menanyakan seseorang itu telah melakukan banyak dosa besar, dosa zina dan minum arak dan sebagainya. Jadi dia menanyakan, adakah dibolehkan saya melakukan taubat? Adakah taubat saya diterima walaupun saya melakukan dosa yang besar? Ya, taubat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun seseorang itu melakukan dosa yang besar, tetapi ada syarat-syaratnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yani Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tetapi Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi sesiapa yang dia suka. Jadi bagi Allah yang nak mengampunkan mesti ada syarat-syaratnya. Maka syarat-syaratnya ada 3. Yang pertama mesti ada penyesalan. Mesti ada penyesalan. Satu orang ini kalau mengatakan saya nak bertaubat kepada Allah, betul-betul saya nak bertaubat kepada Allah, tetapi hatinya tak menyesal, mengatakan kalau ada can nampaknya aku buat lagi, ini bukan taubat. Jadi ini adalah nombor 1. Nombor 2, mesti ada keazaman, yakni berazam berhenti daripada melakukan maksiat, yakni mengatakan kepada ya Allah, yakni aku akan berhenti daripada melakukan maksiat, bantulah aku. Mesti ada keazaman. Pertama penyesalan, kedua keazaman, dan ketiga mesti melawan nafsu daripada melakukan perkara tersebut, yakni berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Suatu yang kita mengikut-ngikut ini orang fasik, tapi kalau sekiranya ia menjadi lambang ini orang fasik, ia juga menjadi haram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru-baru ini perut saya banyak gas, asyik buang angin. Sah ke solat saya terlepas yakni angin? Yang ini berkenaan dengan sakit perut ini, kalau sekiranya seseorang itu yakni buang angin, batal yakni wudunya, batal yakni solatnya. Melainkan kalau dia ada penyakit ini berterusan, maka dibolehkan baginya untuk dia mengambil wudu dalam waktu dan langsung melakukan solat dengan niat istibahatus salat, yakni dia punya wudu, dia mengatakan nawaitu istibahata fardhis salat, saja aku niat memperbolehkan fardhu salat kerana Allah SWT, maka sah salatnya walaupun keluar angin. Kalau sekiranya ia menjadi satu penyakit yang berterusan. Tapi kalau sekiranya yakni dia baru yakni makan makanan yang yakni ada food poisoning dan sebagainya, lepas itu berlaku perkara ini, maka batal yakni solatnya, diwajibkan yakni dia solat sekali lagi. Jadi di sini saya membezakan di antara orang ada penyakit tak boleh tahan kentut dengan orang yang sakit perut. Sakit perut ini adalah dia sekali-sekala saja berlaku. Dia bukan yakni perkara yang selalu. Jadi dalam keadaan seperti ini, hukum ini asalnya tiap-tiap perkara yang keluar daripada kemaluan membatalkan wudu. Maka tiap-tiap perkara yang membatalkan wudu membatalkan salat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.